ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ G20 ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗುಂಪಿನ ಸಭೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ G20 ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗುಂಪಿನ ಸಭೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು G20 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮಾರಿಷಸ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಒಮಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, UAE ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿತ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, UNDP, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯೋಗ RD20 ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ETT WTG ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಭೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಮೊದಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ETWG ಸಭೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಧನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. Very happy to be interacting with you. Let me try to brief you about what is the event and what we are going to do here. As you must have come to know by now that India has assumed the presidency of G20 on 1st December 2022, and India will be hosting a large number of meetings of various working groups and ministerials, and culminating into a summit sometime in September 2023. Very briefly, G20 is a very important group of countries in the world. As they say, groups like G7, they mostly represent the developed countries, only 7 countries. And in United Nations, it's too big. You got almost 180, 190 countries. G20 is a group which is very cohesive, very effective. G20 countries put together, they represent 2/3 population of the world. They represent 80% of GDP of the world in the purchasing power parity terms. And they account for 3/4, 75% of the whole global trade. What I mean to convey, the consensus view which emerges in the G20, it very significantly influences the affairs of the globe, affairs of the world. So in this context, India being a leading developing country and now assuming the presidency of G20 is a very special occasion for our country.
What we intend to do during presidency, India will very effectively bring up the issues which are very relevant for all the developing countries in the world. So now, being in the presidency, it is a very important opportunity that we can, while we continue the past work which have been done by G20, India will make efforts, all possible efforts, to drive the agenda of G20 in order to address the concerns and issues and challenges which are being faced by developing countries in the world. As they say, India will like to lead the voice of global south. Most of the developing countries are in the southern part of the global hemisphere. Last year, Indonesia was having the presidency of G20. This year it is India, and next year it will be Brazil. These are very important three countries, almost same level of development and aspiring to develop. They are now holding the presidencies. This will be also the Troika. G20 has a tradition of Troika. So the past presidency, present presidency and the next presidency, those three countries put together, Indonesia, India and Brazil, will be Troika of G20. In all the meetings, the Troika countries are given a special position. They sit on the head table and they are able to put forth their views quite prominently. There are several working groups, about 10 working groups in the G20 Sherpa track. There is a separate track for finance which is being led by Ministry of Finance. But the Sherpa track Energy Transitions Working Group, about which I will be speaking to you, will be talking to you, is, as you must be aware, is most important, one of the most important groups and most important areas of work which we intend to do.